Nithyanandam, everybody, and welcome to another class of the Nithyananda Yoga Prathama Vinyasa Krama 108 asana sequence that we are exploring. Nithyanandam a todos, bienvenidos para otra de las clases. Estamos aquí para disfrutarlas, que es 108 asanas, posiciones. Hard to believe, but we've already gone through 60 asanas. Acabamos hemos cumplido, hemos hecho 60 asanas. So we really are flying through. And Estamos volando por el proceso. Gracias. today we'll be focusing on a series with a part of the series that focuses on the hips quite a bit. Hoy vamos a enfocarnos en la serie que se enfoca en las caderas. So if you have really tight hips and when you sit cross-legged, your knees are coming up like this. Si tus piernas están, si tus caderas están bien apretadas, cuando cruzas las piernas se ven así como las tiene él. No las puedes agachar porque están tan apretadas las caderas. This part of the sequence is really going to help that, but also you can, Esta parte te va a as you ayudar. can see here, you can use puedes ver aquí, a series of cushions. I Hay have 3 cojines que cushions. puedes usar para You can use ayudarte, these for different reasons. You can have a cushion to sit underneath, ya sea que lo necesites para sentarte en él, and you could even fold the cushion. You y might not be también able lo to see puedes that, doblar. but that's propping my butt up a little bit. Eso eleva un poco las nalgas. And it takes a little bit of stress off the knees and the hips by doing so. Y te quita el estrés de las caderas y de las rodillas. And if you have really tight hips, you Y can si always están demasiado apretadas las caderas, you can always keep them underneath each también los thigh puedes mantener abajo en cada una de las piernas during a few parts of this sequence, okay? durante varias partes de la secuencia. You can also use yoga blocks. I También find puedes usar los cushions. bloques de yoga. I find that cushions are a little bit nicer on the knees if you have really stressful knees. Si te duelen mucho las rodillas, los cojines, es lo que es más, que te ayuda más. Okay, so we can keep those by our sides for this session if you'd Los like. tenemos aquí listos para la sesión. And as always, we'll begin this session with our prayer. Vamos a iniciar la sesión con el Sadguru Vandamam, adoración al Guru. Invoking His Divine Holiness, Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivam. Invocando la presencia de su Divina Santidad Nithyananda Paramashivam, nuestro amado Guru. So bring our hands together, Namaskara Mudra. Las manos en Namaskara Mudra o Anjali Mudra. Head, neck, and spine in a straight line. El cuello, la espalda, el cuello y la cabeza recta. We'll take a deep inhalation. Inhalas profundamente. And begin the ritual of Nithyananda Yoga. Iniciamos el ritual de Nithyananda Yoga. Nithyanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gagana Sadrisham Tattvamasyadiraksham Ekam Nityam Vimamalachamanam Sarvadi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Keeping our hands together. Mantén tus manos en Anjali. And eyes closed, we'll chant the Shiva Mula Mantra. Vamos a cantar el Shiva Mula Mantra. 11 times internally. 11 veces internamente. And I'll guide us all by chanting this externally. Om Ham Haum Shivaya Namaha. 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 Om Ham Haum
Ham Shivaya Namaha. Om Ham Shivaya Namaha. Om Ham Shivaya Namaha. Om Ham Shivaya Namaha. Om Ham Shivaya Namaha. Great, and we'll begin the Achamaniyam, the ritualistic cleansing. Vamos a iniciar la limpieza ritualística, tu vasito enfrente de ti. So taking your panchapatram and udarani of water, your cup and spoon. Tu panchapatram es el vasito y la cucharada. Take 1 spoon of water, Toma una place it into cucharada the de right agua hand. en la Remember, mano derecha. index and thumb are touching one another. El pulgar y el índice están tocando uno al otro. And sip the water at the same time as this mantra is chanted. Toma el agua al mismo tiempo que se canta el mantra. Om Atmatattvam Shorhyami Svata. Take a second spoon and drink. Segunda cucharada. Om Vidyatattvam Shorhyami Svata. And a third spoon. Tercera cucharada. Om Paramashiva Tattvam Shorhyami Svata. Making a fist, wiping the upper and lower lip with the base of your thumb 2 times from right to left. Vas a limpiar los labios de la derecha a la izquierda 2 veces. Wash your hand. Lava la mano, le pones una cucharada de agua y lo sacudes. With Eso the es lavar. index, middle, and ring finger. Con tu índice, el dedo del corazón y del anular, los 3 juntos. Touch above the lip and below the lips. Tocas tus labios de arriba y tus labios de abajo. With the index and thumb, touch the right nostril and left nostril. Con el pulgar y el meñique vas a tocar la nariz derecha y la nariz izquierda. And then with the ring finger and thumb, touch the right eye, left eye. Con el pulgar y el dedo del anillo vas a tocar el ojo derecho y el ojo izquierdo. Right ear and left ear. Y el oído derecho y el izquierdo. Okay. Wash your hand. Lavas las manos, les pones agua y los sacudes. Eso es lavar. With the pinky and thumb, touch the navel. Con el pulgar y el meñique vas a tocar el ombligo. Right chest, left chest. Pecho derecho y pecho izquierdo. And with all 4 fingers and the thumb, touching the crown of Todos los the head. dedos juntos vas a tocar la coronilla. Right shoulder, left El hombro shoulder, heart derecho, el center. hombro izquierdo y el centro del corazón. Then taking your right hand, placing on top of your left. Tu mano And holding them derecha on la your pones right arriba thigh. de la izquierda y lo pones en tu cadera derecha. We will enter into the Sankalpa, the conscious resolution. Entramos al Sankalpa, la resolución consciente. Remembering the reason why we are here and declaring that intention. Recordando la razón por la cual estamos aquí y declarando esa intención. Which is to manifest the state, space, being, powers, and superconsciousness of Paramashiva. El manifestar el estado, el espacio, los poderes, el ser, la superconciencia de Paramashiva. So with our head, neck, and spine in a straight line. Continuamos con la espalda, el cuello y la cabeza recta. Focusing our awareness on that intention. Pon tu intensidad en la intención, tu fuerza de voluntad en la intención. As the Sankalpa is chanted. Bien, ahora va a cantar. Om Mamo Pata Samasta Tridakshayadvara Sri Sadguru Prityatam Sri Nithyananda Shakti Sameta Sri Nithyananda Paramashiva Prityatam Sri Sarvadeva Devi Swarupa Sadguru Nithyananda Swami Kripakatakshena Purana
aroga yukta dridagatra yogika shiri siddhyatam Paramashiva Shakti Avishkaranatam Sukram Basya Jnanavegya Jivan Mukti Praptyatam Nithyananda Yoga Pyasham Karishe. Then taking one final spoon of water and washing our hands. Finalmente tomas una cucharada de agua para lavarte las manos. And moving the cup out of harm's way. Y quitas la taza de enfrente de ti, en un sitio donde no se vaya a caer. So with that, we are ready to begin the ritual of yoga, of actually the performing the asanas, the mudras, the bandhas, the pranayamas, the visualizations, all 12 components. Vamos a iniciar con los 12 componentes, en iniciar el ritual del yoga. Okay, so as always with each previous class, we've started with the skeleton dance to wake up the body. Vamos a iniciar con el baile del esqueleto para despertar el cuerpo. So if we can all rise up together. Todos arriba juntos. Recuerda el movértelo. And remember, with the skeleton dance, we have those two main focuses, which is one. Los dos enfoques y súper importantes, ¿recuerdas? Número uno. Shaking the body intensely. Mueve el cuerpo intensamente. Sacúdelo. And Número dos. Two, holding the visualization that you are a skeleton. Que eres un esqueleto. Seeing the body as nothing but bones. Mira el cuerpo únicamente como huesos. Esqueleto. Okay. Intensamente te mueves. So make sure if you keep your eyes closed to hold that visualization, you're aware of your surroundings. Si vas a mantener tus ojos cerrados, ten mucha precaución a tu alrededor. Or if you're keeping your eyes open, you can do so as well. Whatever helps you hold on to that visualization. Lo que tú desees. Okay. So with this, con esto, we'll begin starting to move our body. Empezamos a movernos. In random, chaotic fashion. Movimientos caóticos sin absolutely no order. Pensarlo, únicamente muévete. And as the mind wanders, bringing your awareness se sale de aquí, regrésala a este momento. Back to the visualization of skeleton bones. Mantén la visualización de que eres un esqueleto. Just doing what the body feels like doing. Haz lo que el cuerpo siente que desea hacer. Shaking everything from the tips of your toes to the Desde la tips of punta your de fingers. los pies hasta la punta de la cabeza, sacude todo, 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 todo. You're like twisting. Si quieres torcerte, You're like jumping. tuércete. Sacude, eres solo esqueleto, esqueleto. Intensamente. That's it. Doing good. Almost there. Y acá sí. Sacúdete con más intensidad. Continuously bringing your awareness back to the visualization of skeleton Continúa bones. con la visualización que eres un esqueleto. Esqueleto. See if you can pick up the intensity a little bit more. Aumenta la intensidad. Más, más, más. These last few moments. Estos últimos momentos, aumenta, aumenta. Keep going, almost there. Más, más, más. Ya casi. Intensifica. And standing still. Nos paramos en seco. Your eyes closed. Los ojos cerrados. Take a deep inhalation through your nose. Inhalas profundamente por la nariz. And exhale. Exhalas. Slowly out of the mouth. Lentamente. Exhala con la boca. One more inhalation through the Una nose. vez más. Inhala por la nariz. Nice long, slow exhalation. Exhala
Lentamente por la boca. Bringing your awareness to your body. Notice the sensations that you're feeling. Nota tu cuerpo y nota las sensaciones que sientes. Without judging, but just witnessing. Sin juzgar, únicamente observa. You can feel the Kundalini SHAKTI already flowing and moving throughout the body. Siente el Kundalini Shakti moviéndose por todo el cuerpo. And if your eyes are not already open, you can slowly start to do so. Si tus ojos no están abiertos, por favor, ábrelos. And we'll bring ourselves into a seated position on our mat. Nos vamos a sentar en el tapete. Okay. So, as mentioned, we're moving on to our 61st asana of the Nos estamos sequence. moviendo en el asana número 61. You can recall our last asana, Mahamudrasana, Si recuerdas la última asana que hicimos, que se llama Mahamudrasana, which we performed on both sides, right? que lo hicimos en las dos piernas. From that position, we're Desde esa bringing our posición feet vamos a iniciar together. a las piernas juntas. Now, as mentioned, if you have really tight hips, Recuerda que te mencioné que si tus caderas están muy apretadas, uses los cojines, you can use a cushion to tabiques. your advantage here, which allows the butt to come up a little bit higher Así se eleva los glúteos máximos and helps you bring the knees a little bit further down as well y as you ayuda a work que on bajen, this posture. Okay. a que bajen las rodillas un poquito más abajo, que no queden tan paradas. So that's entirely optional. Es opcional. Ideally, Idealmente, you're using no cushion. If you have the flexibility, si tienes la flexibilidad, por favor, no uses and almohadas ni in this cosas posture, the adicionales. goal is to bring the knees as far down as we can as La well. meta de esta posición es el bajar las rodillas lo más posible a que toquen el piso. Okay. So what we're doing is we're pulling our heels Vamos a jalar nuestras to the perineum. vamos a pegar hacia el ingle las rodillas. Los pies, la planta de los pies hay que pegarlo. Okay. And this is Bhadrasana 2. Ese While es we're here, Vajrasana número 2. we're holding our feet Estamos sosteniendo los pies and we're bringing our knees down with the y strength of our own groin. estamos bajando las rodillas y Okay. pegando los pies al ingle. Keeping the head, neck, and spine in a straight line. Mantén la espalda recta, el cuello y la cabeza. Okay. While we're here, we're engaging Mula Bandha. Estamos usando el mula bandha, apretando los glúteos máximos. We're going to inhale deeply Vamos a through the inhalar. nose. And we're slowly going to exhale out of the nose. Lentamente vamos a exhalar. Nice controlled exhalation as we bring our gaze to the tip of the nose. Y estamos viendo la punta de la nariz. And we're going to hold the visualization of Vamos a Lord sostener la Kala Bhairava. visualización. Lord Kala Bhairava. La visualización de mi adorado Kalabeirava. And Mahasadashivoham, the japa. Mahasadashivohan sucediendo en el cuello. The japa rotating in the throat center. La yapa sucediendo en el cuello. Okay. This is Bhadrasana 2. Este es Vajrasana número 2. From here, we're going De to aquí. slightly extend our feet out a little bit. Vamos a extender los pies hacia enfrente un poco. And you're going to bring your toes so they're touching. Vas a unir los dedos que estén tocándose. And the heels Dejas separated. un arco abierto en los talones. Okay, so toes together, heels separated. Los dedos juntos, pero el talón separado, como una letra B.
We're going to have our hands on top of our knees. Las manos en las rodillas. And again, keep the gaze at the tip of the nose. Mantente viendo a la punta de la nariz. Mula bandha is still engaged. El mula bandha está sucediendo. Aprieta los glúteos máximos. And we're going to inhale deeply through the nose. Inhalamos profundamente por la nariz. Before the exhale, bring the Antes chin de to the chest. exhalar, pega tu barbilla al pecho antes de exhalar. So before you exhale, chin to the chest, and then slowly release the breath throughout the nose. Lentamente suelta el respirar vía la nariz. And as always, if you feel like you need to breathe again, you're Si sientes que inhaling, necesitas respirar de nuevo, inhala. chin to the chest, and slowly Pega tu exhale. barbilla al pecho. Our Y visualization estás here, viendo a la punta de la nariz. our visualization here is Swamiji Y vas a visualizar a Swamiji. and Mahasada Shivoham in the throat center. Y el Mahasada Shivoham está sucediendo alrededor del cuello. Okay, this is Gvali Pavasana. Okay, now the next asana, again, we're pulling our feet in towards the groin. La siguiente asana, vamos a jalar los pies hacia la ingle. First, if you have really tight hips or sore knees, Si tus rodillas están adoloridas o si están muy apretadas tus caderas, throughout the sequence at any time during the class, if you're durante la getting really tight secuencia, hips, you can bend your knees to the inside and help puedes loosen doblar up tus those rodillas hips. hacia adentro para que te ayude en medio de las posiciones. You can always rub them if you'd like as well. También las puedes sobar las caderas para ayudarte y estirarlos como él se está haciendo para ayudar a las caderas. Okay. And again, we're making sure that you're taking care of your knees. So if you're feeling a lot of Acuérdate de bad cuidar pain or mucho las stress on the rodillas. knees, make sure you help yourself. Cushions might be a way to do that for Los you. Okay? cojines y ten mucha precaución con tus rodillas. Escucha tu cuerpo, ten precaución. Now for these next few asanas, Para las siguientes asanas, if you notice, I've scooted myself a little bit closer to the si wall te das cuenta, me pegué completamente a la pared. for purposes of improving your flexibility Para el and propósito de mejorar tu flexibilidad. in the depth of these asanas, En la having the profundidad de las asanas, having the butt right up against the wall really does help. te ayuda si tienes el glúteos máximo pegadas a la pared. Okay, so first we've moved our feet from a little bit extended out in Kavali Pavasana. Número 1, nuestros dedos estaban pegados como haciendo una V. Again, bringing them close as you can towards the center of your groin. Y de la misma posición los traemos lo más cerca posible a tu centro, a tu We're ingle. going to move into Joni Asana. So in this Nos position, vamos a mover al Joni Asana. we're going to inhale our arms up Vamos a inhalar los brazos arriba. and exhale, Exhala nice and slow and controlled, lentamente leaning as far forward as you can. y toca lo más bajo que puedas hacia frente. While you're here, keeping the Dóblate gaze lo at más the que tip of the puedas. nose. Mantén tu vista a la punta de la nariz. And if you'd like to increase the depth of Si quieres the aumentar la posture, intensidad, you can push away the back of the wall. empuja la pared en contra de Okay. la pared. So you can do that with both hands Con ambas manos puedes empujar tu cuerpo, no or empujarlo one hacia hand. enfrente, sino que hacia la flexibilidad. Usa la Okay. pared para ayudarte. So what I like to do Lo que me gusta is hacer, if I'm practicing this outside of the actual 45-minute class, practicar Open. esto, después de la clase de 45 minutos, practicar esta posición separada. I actually bring both my hands to the wall and just slightly Pongo ambas press, de mis manos en la pared the wall to allow my chest to come a little bit further down.
Empujo la pared para ayudar a que baje más mi cuerpo de la cintura para arriba, taking para que el care pecho toque más el suelo. that I'm not damaging my legs or Pero my tengan groin. mucha precaución de no dañar sus rodillas. Okay, but while we're here, we Ahora que are estamos leaning aquí, as far forward as we can, reaching te our hands doblas out lo máximo posible hacia enfrente and cupping the hands on the ground. y las manos están como en forma de vasito, de copa. Okay, bringing our gaze to the tip of our nose. Y vas a ver a la punta de la nariz. And we're visualizing the Yoni Mandala. Estamos visualizando el Yoni Mandala. Okay. And then we can slowly rise up on the inhale. Lentamente nos levantamos de la posición, And again, pero seguimos sentados. if you're feeling a lot of stress on your Si knees right sientes away or your estrés en hips, las rodillas, feel free to extend your legs out and window extiende wipe your tus knees piernas to hacia loosen up enfrente your hips. completamente y dóblalas hacia adentro y hacia afuera para If you ayudarte con la flexibilidad. If you find that you can't even reach a tiny bit forward, Si again, te das cuenta que no puedes ni siquiera estirarte poquito, usa los cojines, por favor, y la pared. sitting on top of a cushion, getting your butt up a little bit higher will Sentarte allow you en un to cojín te extend your ayuda a arms a little bit elevar more. las nalgas y a que puedas hacer la posición correcta. Okay. So, as mentioned, this part of the sequence really does work on the hips as En well as esta the secuencia, groins. como te dije, la prioridad son las caderas. The next asana is very similar to what we La just performed. siguiente asana es similar a esta, Rather than extending our arms forward, pero no we're vamos a keeping them extender los brazos hacia out to the enfrente, los side. vamos a extender hacia las orillas. Okay. So what you could do is you can first bring your chest as far down as you can Número 1, bajas el pecho lo más profundo que puedas hacia enfrente. by slightly pulling onto your feet. Jalas con mucha precaución tus piernas. Metes And then las manos en medio de las piernas, las jalas, te agachas y después abres los brazos. And then extend the arms out, okay? Abres los brazos hacia afuera. So how the flow looks is we're in Yoni Asana with our Estamos arms en Yoni extended out. Asana. We inhale. Inhalamos. And we're going to seal the perineal floor. Sella sella los glúteos máximos, apriétalos. Yep. And slowly exhale. Lentamente exhala. As we extend the arms out to the Conforme sides. vamos extendiendo los brazos a los lados, exhala. Over top of our knees. Y es arriba de nuestras rodillas. Okay. Then we're bringing our chin to our chest. Y el pecho baja lo más posible. And doing our best to suck the stomach in and up. Mete el estómago lo más que puedas adentro y arriba. Visualizing Swamiji. Visualiza a Swamiji. And Mahasadashi-voham rotating in the throat center. El Mahasadashi-voham sucediendo en el cuello. And again, if you've got your butt to the wall, you can always play with this as well during the day. Si estás pegado a la pared, practica esta posición durante el día. Pushing the wall away, allowing the chest to come deeper Te towards empujas the en ground. contra de la pared para darte fuerza y flexibilidad. Okay. From this position, we're going Desde to esta inhale posición, and rise up. te levantas sentado, levantas el pecho y la posición. And move into the next asana, which is very similar again. Nos movemos a la siguiente asana que es bien similar. So the first one was Yoni Asana with our arms El extended primero es forward. Yoni Asana, que es hacia Rised up. enfrente, te levantas. Mita Kipavasana. Número 2 es hacia los lados, los costados, Rise up. te levantas. And then Siddha Samadhi Asana is next. Ahora Sita Samadhi Asana es el que sigue, es el número 3. Okay, so for this posture,
You can slightly extend your feet a little bit more forward. Con esta posición puedes mover tus pies un poco hacia enfrente, te da más flexibilidad. So you can slide your arms in between Y vas a meter tus brazos en medio de la posición. the mat and your calf. Metes los brazos. Okay. The palms are going to be facing up. Las palmas están viendo hacia arriba. And the goal is to bring your chest all the way down. La meta es que el pecho toque hasta el piso, lo So your máximo de arms, tu capacidad, so your arms can extend nice and wide para que out. los brazos se extiendan más. Okay. So this is one of these very advanced postures that requires a lot of upper body flexibility. Esta posición requiere mucha flexibilidad del cuerpo, el cuerpo superior. So just do what you can here. If you're Haz not lo even able, máximo que puedas hacer y ten if mucha you're not even, precaución. if you can't get your arms in between your legs, Si no puedes meter los brazos en medio de las piernas, just keep your hands on your feet and pull your mantén chest las down. manos en los pies enfrente y And then you can dóblate lo extend your máximo arms que out. puedas. Extiende las manos hacia los costados sin meterlas en medio de los pies. Esa es la otra opción. Okay, but wherever you're at, Donde escucha tu cuerpo donde sea que tú estés. palms up, Las palmas hacia arriba. Mula Bandha engaged, El mula bandha. Aprieta los glúteos máximos. Mete las gazing manos en medio de las piernas. Sí lo puedes hacer. Okay. gazing at the tip of your nose, ¿Estás viendo la punta de la nariz? visualizing Paramashiva ¿Estás viendo a Paramashiva? and Mahasada Shivoham rotating in the throat center. El Mahasada Shivoham me está sucediendo como una rotación en el cuello. Okay, and then we can bring our hands through. Sacamos nuestras manos lentamente. And again, bring the feet as close as we can De towards the nuevo, groin. movemos los pies lo más cercano al ingle. Now, as mentioned, if you're feeling like you're just getting too sore in your groin, Si, or your knees, si your sientes hips, dolor, como te mencioné anteriormente, estira los pies. you can extend your legs out, Estira los pies hacia afuera. give them a little shake, rub your knees if you'd Sacúdelos. like. Sacúdelos, sóbalos. And you can do what are called windshield wipers, where Y you're just puedes leaning your hacer, knees to one doblas las side, rodillas hacia enfrente, una y luego la otra. Es como un estirón que les estás dando. taking the stress off of the hip flexors Y and si tips. necesitas darte un medio masaje rápido también, quita el estrés de las caderas. Okay. So doing whatever you feel helps you. Haz lo que Yeah. tú sientes que te va a ayudar. And when we're ready, Y cuando estamos listos, bring ourselves back to that same posture. regresamos a la misma posición. Okay. Pulling our feet as close towards the Jalan groin as we los can. pies lo más posible a la ingle. Okay. From here, we're holding our heels together. Estamos sosteniendo los pies juntos. Toes are apart. Y después abrimos los dedos como si fuese un libro. And you're going to put your thumbs over top of the big toe bone. So Vas a right at the poner sole el of the dedo foot. pulgar en el So- centro de los pies. So the sole of the foot, or just in front of the sole of the foot, you're using that the big Estás bone usando el dedo pulgar para abrirlo como si fuese un libro. and to use for grip. And then you're going to open up your feet like you're opening up a book. Vas a abrirlo Okay. con el dedo pulgar adentro y los otros 4 dedos afuera de él, Ideally, you're getting your tocando los elbows pies. towards your knees Idealmente estás bajando hacia tus rodillas to help press them down as well. y con los codos vas a presionar las rodillas para bajar más profundo. Okay. Well, if you are doing that, avoid arching your back Evita el hacer un arco con tu espalda. and keep the chest upright. Mantén spine straight. una línea recta con la espalda.
el Okay, pecho afuera, gonna bring our línea gaze to the recta, tip of our nose. y vas a estar viendo en la punta de la nariz. Squeeze the butt and Mula Bandha. Aprieta el glúteo máximo, usa el mula bandha. Inhale deeply through the Inhala, nose. inhala, y tú estás viendo la punta de la nariz. Slowly, with a nice, slow, controlled exhalation, Con una exhalación controlada lentamente, holding the visualization of Swamiji, mantén la visualización de Swamiji. Mahasadashivoham Japa in the throat center. El Mahasadashivoham, el japa sucediendo en el cuello. Good, and then we can release and rise up, keeping our feet where they are. Soltamos la posición, dejamos los pies donde están, la From espalda here, recta. moving our hands Ahora from movemos our nuestras feet manos de los pies a to our las knees. rodillas. Okay. Again, if you have your back up against a wall, this will help you in this posture. Si tienes tu espalda pegada a la pared, te va a ayudar con esta posición. If you're not able to perform it just on your mat alone. Si no puedes hacerlo solo, recuerda que usas la pared. Okay. So here, feet are together, head, Los neck, and pies están spine in a juntos. straight line. La espalda está recta. Hands on the knees. Las manos están apoyándose en las rodillas. Gaze to the third eye. ¿Estás viendo tu tercer ojo? And while we're gazing out the third eye, visualizing Swamiji, ¿Estás viendo el tercer ojo? Visualiza a Swamiji. as we push our knees very gently and softly down, Como empujamos nuestras rodillas suavemente. okay, Muy and that's going to suavemente open hacia up the abajo groin. So y be con very mucho careful cuidado. as you do so. Ten mucho cuidado con las rodillas. No las Okay. dañes. The most, one very powerful component of this asana though is the bandha. So while you're here, Lo más importante de estas asanas son las bandas. Mula Bandha is engaged, so El sealing mula the banda perennial recuerda que floor, lo estás usando. Aprieta los and glúteos máximos. we're sucking the stomach in and up in Uddiyana El Bandha. estómago está en Uddiyana Bandha, que lo metes el estómago hacia adentro y hacia arriba. Remembering gazing at the third eye. ¿Estás viendo a tu tercer ojo? This is Karpata Chokasana. Este es Karpatukashana. Okay. Visualization is Swamiji, Visualiza a Mahasadashivoham. Swamiji y el Mahasadashivoham sucediendo en un círculo alrededor del cuello. Okay. So while we're here, practice this a couple times. So Practica varias veces, after you've held that for as long as you can, ya que puedas sostener esta posición el mayor tiempo posible. relax, take a moment. Relájate, tómate un minuto. Then again, take a nice deep inhalation through the De nose. nuevo, una vez más, inhala por la nariz. Feel the perennial floor. Siente el piso. Press the knees down. Presiona las rodillas hacia abajo. Gaze to the third eye. Mira en tu tercer ojo. In or suck the stomach in and up. Mete el estómago adentro y hacia arriba. Visualize Swamiji, Visualiza a Swamiji, Mahasadashivoham in the throat center. Mahasadashivoham en el cuello. And then release. Y lo sueltas. This is Karpata Chokasana. Ese es el nombre de la asana. Okay, so from there, our Desde aquí, groin and our hips are really loose. en este momento, la ingle y las caderas están sueltas. And it brings us to maybe our most challenging posture as far as flexibility goes. Y nos va a llevar a la siguiente posición, que es la más difícil en términos de flexibilidad. So if you can't perform the asana, Si don't no lo worry. puedes It's hacer, no te preocupes. just do what you can, okay? Haz And lo so, máximo que tú puedas hacer. and for some of us, that might be just having your feet in like this, Y para uno solo puede ser el tener los pies así como los tiene él. okay? The posture is known as Bhairava Asana, La posición es Bhairava Asana
And the goal is to have your toes down on the ground La meta es el tener los dedos de los pies en el piso with the heels together con la base de los pies juntos, okay, el and the talón del knees down pie, on the ground. el talón del pie junto, las rodillas en el piso Okay. So y los one dedos tocando el piso, los dedos del pie. one way of really working on this is again using the wall. Una vez más, para que hagas esta posición, usa la pared si lo What I necesitas. what I like to do in my free time to practice this Lo que me gusta hacer en mi tiempo libre, practico esto. is I'm Contra on the la tips pared. of my toes Estoy en la punta de mis pies and I bring my back to the wall y pongo mi espalda en la pared and I give myself enough gap between my groin and the heels y me doy suficiente espacio entre mi ingle y las rodillas to allow my butt to come down para permitir que los glúteos máximos bajen and use the leverage of my back against the wall Uso la pared, mi espalda en contra de la pared para ayudarme, to keep my feet where they are. para mantener mis pies donde están. Okay, so without the wall, Sin la pared, the posture won't look anything like this for la me, but posición with no the se va a wall, ver así. with the help of the wall, it allows me to get into the posture. Con la ayuda de la pared me ayuda entrar en esta posición. Okay, so while we're here, Ahora que engaging estamos Mula aquí, Bandha, usa el mula bandha, aprieta los our, glúteos máximos. our hands are in Bindu Mudra, so Las index and manos thumb are están en touching. Vindhi Mudra, que es el pulgar y el índice juntos, y los dedos Take it, viendo hacia abajo, las manos abiertas, los brazos abiertos. you're taking a deep inhalation through the nose. Inhalas por la nariz. Mula Bandha engaged. El mula bandha aprieta los glúteos máximos. Suck the stomach in and up. Mete el estómago adentro y hacia arriba. Gaze to the third eye. Mira vía tu tercer ojo. Visualize Lord Kalabhairava. Visualiza a mi adorado Kalabeirava. Mahasadashivoham rotating in the throat center. Mahasadashivoham rotando en el cuello. And then you can release. Y puedes soltar la posición. Okay, so again, very De nuevo, challenging es as una far as posición flexibility que te for the reta groin, hips, and it does require healthy knees. y ten mucho cuidado con tus rodillas, no las vayas a dañar. So you Hazlo do it. lentamente, So do what you can. So haz lo máximo que tú puedas. if this is as high as your feet get, Si es that's lo más fine. alto que tus pies se van a mover, está bien. Empecemos con ese nivel. One way of finding your depth is you can bring your hands in between your Una forma heels de and encontrar groin tu profundidad es de meter tus manos en esta posición and lifting and almost twisting your feet upwards y mueves tú mismo con las manos tus pies que te queden casi parados hacia arriba to work on that mobility of para bringing que the trabajes heel en la movilidad de towards the esa ceiling. posición. Okay. Now, again, it's a challenging posture. It takes a lot of practice, a lot of Una time. posición que reta y que se toma mucha práctica. I've been working on this one for years now myself, and it's a slow progression. Yo But tengo años trabajando en esta posición y he progresado lentamente. as I've mentioned in a previous class, I used to sit like this. Pero como te dije en las clases anteriores, yo me sentaba así. ¿Cuántos My hips aquí used nos estamos sentando así? My hips used to be quite tight. So Que las caderas estaban bien apretadas. now they are completely Ahora flat on mira, the ground if I let them. pero es tu So posibilidad. this Tú part of the también lo puedes sequence lograr. Esta parte de las secuencias really helps open up the hips and the groin to ayuda allow a you abrir to las get caderas deeper y a into entrar más profundo en las posiciones. all of those hip openers. So En todas las if you- posiciones que te abren las caderas. so if you'd like to perform Padmasana or something like that, it becomes quite easy to get your foot onto the opposite thigh after this part of the sequence. Después de esta parte de las secuencias es más fácil el cruzar las piernas.
Okay, I'm just going to check the time, see how much we have Voy available a ver here. la hora, cuánto tiempo tenemos. So what we'll do is Lo que vamos a hacer es, we'll take a moment just to, if you haven't already, you can extend out your legs and vamos a extender las piernas, darles cariño, rub the knees a little bit. I know we're spending quite a bit of time darles masaje a las rodillas, in these postures. So you can twist the knees towards the center and dobla las rodillas hacia el centro con tus manos. Es masaje. Hacia adentro, hacia do afuera. these Dale windshield masajito. wipers. Como los que limpiabrisas, así vas a mover las piernas hacia adentro, una, hacia adentro la otra, para ayudarles a que flexionen, ayudarles con la flexibilidad. And if you didn't use the wall Y si during no usaste la pared, that part of the sequence, I really do encourage you to explore using that in your free time. me gustaría inspirarte a que durante tu tiempo libre explores la pared y las posiciones. Using that as leverage really does help improve the Te va a depth of your ayudar mucho a postures. mejorar la posición. And also maybe trying to use a cushion. Y recuerda los cojines, puedes usar los cojines, tabiques Just, de yoga, just beneath the butt, abajo de los glúteos máximos. Again, that props up the sitting bone to Eso eleva el hueso en el cual te sientas. To allow more of the posture to, it basically allows you to get deeper. Te ayuda a que entres más profundo en la posición. Because your hips are now higher than the knees. Porque tus caderas quedan más altas que las rodillas. Or closer to the same height of the knees. O están cerca de la misma altura que las rodillas. Okay, so what we'll do is we'll go through that sequence one more time together. Vamos a hacer toda la secuencia. ¿Listos? And again, you can either use the wall ya sea que or estás en la a pared cushion. o arriba de un cojín. Okay, just check our time, how much we have available. Voy a ver la hora. Okay, so again, we'll move back to the posture that we last performed was in last class. Meter en la postura, la última que hicimos en el video anterior. Was Mahamudrasana. Mahamudrasana. From there, bringing that foot towards the groin. Vamos a meter los dos pies en la ingle. Bringing the heels as close to the perineum as you can get them. Las rodillas lo más que lo puedas pegar hacia la ingle. From here, de aquí, Mula Bandha is engaged. El Mula Bandha está activo. Aprieta los glúteos máximos. Nice deep inhalation through the nose. Inhalas profundamente por la nariz. And the gaze to the third eye. Vas a ver a tu tercer ojo. Pull your knees down with the strength of your groin. Bajas tus rodillas hacia abajo con la fuerza del ingle. Visualize Lord Kalabhairava. Visualiza a nuestro amado Kalabhairava. Mahasadashivoham in the throat center. Mahasadashivoham sucediendo en el cuello. And nice slow exhalation out of the nose. Lentamente exhalas por la nariz. Okay, from here, de aquí, we're now going to have the soles of our feet together again, keeping them, we're going to extend our feet slightly. Vamos a extender los pies un poquito. Separating the soles of the feet and bringing the toes together. El talón, vas a quedar como en letra B. Los dedos juntos. Okay. Y el talón está separado. Hands on the knees, head, neck, and spine in a straight line. Las rodillas, cabeza, cuello recto. Vas a visualizar la punta de la nariz. Gaze to the nose. La punta de la nariz. Mula Bandha engaged. El Mula Bandha está activo. Aprieta los glúteos máximos. Inhale deeply through the nose. Inhala profundamente por la nariz. Hold the breath. Sostén el respirar. Chin to the chest. Pega tu barbilla al pecho. Visualize Swamiji. Visualiza a Swamiji.
Mahasada Shivoham in the throat center. Mahasada Shivoham en el cuello. And then slowly exhaling out of the nose, keeping the chin to the chest. Lentamente exhala por la nariz. Mantén tu barbilla al pecho. Good. Then inhaling, Inhalas. bringing our feet towards the groin. Mueves los pies más cerca a la ingle. Okay. Remember, with the next series, we can use the wall to En las próximas series puedes usar la pared para ayudarte. our advantage to help push down if you'd like, okay? Making sure that you're taking care of your knees if you do so. Ten mucha precaución con tus rodillas, cuídalas. Okay. First, we're going to inhale our arms up. Inhalamos los brazos hacia arriba. Exhale forward and down. Exhalamos, nos doblamos hacia el frente y abajo. Extending the arms as far out as you can. Extiende los brazos lo más lejos que puedas. Okay. Keeping the gaze at the tip of our nose. ¿Estás viendo la punta de la nariz? Mula bandha engaged. El mula bandha está activo. Sucking the stomach in and up. Mete el estómago adentro y hacia arriba. Visualizing the yoni mandala, it's called. Visualiza el yoni mandala. Mahasada Shivoham in the throat center. Mahasada Shivoham está sucediendo en el cuello. Going to inhale, rise up. Inhalamos, nos levantamos la espalda. Right away, we're going to slowly exhale. Lentamente vamos a exhalar. Again, leaning forward and down, extending Bajamos our hacia arms abajo, extendiendo los brazos. over top of our knees. Y nuestra cabeza está arriba de viendo a los pies. And if you find that you're not able to really get too much depth, again, you can Si use the no wall. puedes doblarte tanto, usa la pared. Y ten Help. mucha precaución a tu máxima capacidad. Okay. From here, again, keeping the gaze at the nose. Una vez más, estamos viendo a la punta de la nariz. Visualizing Swamiji, Visualiza a Swamiji, Mahasada Shivoham in the throat center. Mahasada Shivoham en el cuello. Tus brazos están extendidos. Inhale, rise up. Inhala, eleva la espalda. Take the hands and bring them Mete in las manos en between medio de las piernas. the calves in the yoga mat. La palma de las manos viendo hacia arriba. Inhale, La and espalda recta, que no se encorve, la espalda recta. Inhala, as you exhale, slowly exhala leaning lentamente. forward. Te vas a doblar más hacia enfrente con la espalda recta. Mula bandha is engaged. El mula bandha está activo, aprieta el glúteo máximos. Visualizing Paramashivam, Visualiza a Paramashiva, Mahasada Shivoham in the throat center. el Mahasada Shivoham sucediendo en el cuello. Bringing the hands back through. Una vez más, sacamos las manos de en medio de las Rising up. piernas. Elevamos la espalda. Continúan Again, con las bringing the piernas en heels. misma posición. Empujamos las piernas más hacia la ingle. Okay, Cerca a la again, bringing the ingle, heels as close to the groin as you can. lo más cerca posible. Opening up our feet like you're opening up a book. Vamos a abrir los pies como si estuvieses abriendo un libro. Elbows onto the thighs, close to Los the knees as codos you can van a get them. tocar las piernas. Chest is upright. El pecho está recto. Gaze at the tip of the Espalda nose. recta. Vas a ver la punta de la nariz. Squeeze Mula bandha. Usa el mula bandha, aprieta el glúteo máximos. Inhale deeply through the nose. Inhala profundamente por la nariz. Visualize Swamiji, Visualiza a Swamiji. Mahasada Shivoham japa, El Mahasada Shivoham sucediendo en el cuello. while you slowly control the exhalation. Lentamente controla la exhalación. Lentamente. Good. Releasing the feet, rising up. Soltamos los pies, levantamos la espalda. Bring the hands to the knees. Las manos van a tocar las rodillas. You're going to slightly press the knees down, taking care of the Lentamente groin and the knees. presiona las rodillas hacia abajo.
a tu máxima capacidad, no te lastimes. Okay. Hazlo lentamente. Mula bandha engaged. El mula bandha está activo, aprieta el glúteo maximus. Inhaling. Inhala, Hold the breath. sostén el respirar. Bring the gaze to your third eye. Mira a tu tercer ojo. Suck your stomach in and up in Uddiyana Bandha, Mete el estómago hacia adentro y hacia arriba. holding the visualization of Lord Kala Bhairava. Sostén la visualización de nuestro adorado Kalabeirava. And releasing. Y suelta la posición. Again, from here, De doing our aquí best to pull the heels towards the vamos a groin hacerlo and mejor lifting them para que up. So ideally, you're el getting your talón quede hacia toes arriba, la punta de los dedos de los pies hacia abajo. on the ground and the heels up. Okay, as best you can. Lo más que puedas. If you're able to get a little bit of leverage there without using your hands, your Sí. hands would be in Bindu Mudra. Si puedes hacerla sin tener necesidad de usar tus manos estarían, tus brazos abiertos y las manos en Bindi Mudra, que But if es you're cuando just, el pulgar y el índice se tocan y los otros dedos se abren. or you can keep your hands where they are, pulling the heels towards the ceiling. O puedes mantener las manos donde están. Okay. If your hands are extended, Mula Bandha is Si engaged. tus manos están extendidas y el mula bandha está activo, aprieta el glúteos máximos. Inhale deeply. Inhala profundamente. Gaze to the third eye Mira a tu tercer ojo. and suck the stomach in and up, Mete el estómago adentro y hacia arriba. visualizing Lord Kala Bhairava. Visualiza a nuestro amado Kalabeirava. Mahasadashivoham in the throat center. Mahasadashivoham sucediendo en el cuello. Good. And then we can release. Podemos soltarlo lentamente. Una pierna, la otra. And we can extend our legs out. And Extiende tus piernas y recuerda ese masajito. if you need to rub your knees or your Dales hips mucho cariño y cuidado. or Círculos, masajito. loosen them up at all, Para que sueltes la tensión como un parabrisas. Metes las piernas primero una hacia enfrente, le das su masajito, luego la otra hacia enfrente o hacia el centro. Cuida tu Again, cuerpo. that part of the sequence is really powerful for opening up the groin and the hips. Esa parte de la secuencia es muy poderosa para abrir las caderas. Practica estas posiciones durante el día. This series, this part of the sequence, I Esta really parte de la secuencia. do recommend if you're somebody Altamente that has recomiendo really que tight uses los hips, cojines, por favor. to in Y your la spare pared. time, En tu tiempo libre practica con los cojines y la pared. using cushions to your advantage, sitting on the floor as much as you can as well is really helpful. Siéntate en el piso lo más que puedas. Practica eso. We're so used to sitting in chairs with our legs Estamos straight. tan acostumbrados a sentarnos en las sillas Our hips get so tight que and our nuestras groins caderas se vuelven muy apretadas. that even sitting in a cross-legged position Que aún no for a podemos few minutes sentarnos con las piernas cruzadas. can make your hips fall asleep. And so Las caderas se duermen cuando nos sentamos en esa posición. Así es que even just practiquemos durante el día. learning to sit on the ground with your legs crossed, allowing gravity to naturally open up the hips can go a long way. Aún el aprender a cómo sentarte en el piso, abriendo las caderas, te va a ayudar mucho. Y recuerden que Swamiji nos quiere en esa posición. Okay. And if you are somebody that's able to get your feet together Y si and puedes poner tus pies juntos, you're working on those postures where you're leaning estás forward, trabajando en esas posiciones, go up against a wall and usa la pared. use that to your advantage Usa and la use pared the para help of ayudarte a que tu cuerpo gane esa flexibilidad de poder hacer estas posiciones. okay. And it's just something that over time, practicing again and again and again really does go a long way. Practiquemos estas posiciones. Okay. It's So time.
super job with that. Muy We'll buen close trabajo a out today's todos. session. Vamos a That cerrar was el asana segmento. 61 to asana 69. Es la So asana tomorrow, 61 a la 69. so tomorrow we'll begin asana 70 of the 108 Nithyananda Yoga Mañana Prathama iniciamos con la Vinyasa Krama asana número sequence. 70 de 108 asanas. Wow. As always, we'll close with the Purna Vamos a Mantra cerrar con las manos en Anjali Mudra, la espalda, el cuello y la cabeza recta. and with a deep space of gratitude. En el espacio interno de gratitud a nuestro amado Swamiji, ya estamos en el número 69. Bravo y gracias. Bring a smile to our face and a deep Una inhalation. sonrisa enorme a Swamiji en tus labios. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat. Sarvam Bhagavan Sri Nithyananda Paramashiva Paduka Paramastu. Om Nithyanandam. And as always, we'll end with a namaskar to our guru Y from vamos our a knees or cerrar full. con el namaskar a nuestro guru, ya sea en tu forma hincado o todo el cuerpo estirado. Le damos la reverencia y la gratitud a nuestro amado, su Divina Santidad Nithyananda Paramashivam, que con cariño le decimos Swamiji. Thank you, everybody, for tuning in, as always. And Nithyanandam, we'll see you in our next session. I think class 8 already, so look forward to seeing you. Gracias a todos. Los espero en la próxima clase, la clase número 8, y me da mucho gusto que nos acompañen. Gracias, América Latina. Por favor, ayúdanos a compartir este video y únete. Acompáñanos. Nithyanandam a todos.